네, 오늘은 누구의 이야기를 들어볼까요? Okay, so today we have a clip sent to us from Rachel from the USA who is currently living in Indonesia with Which her you husband Evan. all know by now. Right. 네, 이제 다 아시죠? 누구인지 그리고 지금 어디에 살고 있는지 많이들 아실 Well, 것 it could be a 같은데. new person, so Yeah, I just I know. wanted to let them know. Yeah, which is a good thing. 좋아요. 그러면 레이첼 씨를 한번 불러볼까요? Okay, 레이첼 씨, 나와주세요. 나와주세요. I recently made a lot of new friends because I moved to a new country and I am teaching English here as a volunteer. And to start off, we had 10 weeks of really intense training. And we were put into rural villages. And the people that were in the village with me, I became really close with. And one person in particular named Alyssa, we bonded right away because even though she's quite younger than me, she's like 23, she studied the same thing in college as me, international relations, and she also studied Arabic, and like I did, and she studied abroad. She studied in Jordan, and I studied in Morocco. We still had a lot in common, a lot of similar experiences, and so we got close really quickly during training. Oh, wow. I didn't know that she lived in Morocco and studied Arabic too. Yeah, I did. Oh. Just kidding. Whoop-de-doo. 일단 레이첼 씨가 지금 어떤 친구에 대해서 이야기를 하고 있잖아요. 그 친구랑 급격히 친해졌다고 최근에 이제 훈련을 받으면서 교육을 받으면서 트레이닝 훈련이라고 할 수도 있겠고 교육이라고 할 수도 있겠는데 교육을 받으면서 급격히 친해진 친구 소개를 하고 있습니다. 자, 그러면 같이 한번 이야기를 좀 분석을 해보죠. Okay, so the first line that we're going to look at is I recently made a lot of new friends. I recently made a lot of new friends. 네, 어려운 단어 하나도 없습니다. Recently, 최근에, 요즘에. Recently made a lot of new friends. Make friends. 이번 주에 우리가 친구 사귀는 거 이야기를 하면서 여러 번 반복해서 등장을 하고 있는 표현이죠. Make Make friends. Make a new friend. Make new friends. 다양하게 뭐 나오겠죠. 최근에 새로운 친구를 많이 사귀었다고 합니다. 왜 그랬을까요? Because I moved to a new country and I'm teaching English here as a volunteer. Because I moved to a new country and I'm teaching English here as a volunteer. Because I moved to a new country. 새로운 나라로 이사를 와서 and I'm teaching English here as a volunteer. 자원봉사, 사실 자원봉사로 가르치고 있다라고 할 수도 있겠고 자원봉사자로 가르치고 있다고 할 수도 있겠는데 Oh, that's true. 예, volunteer 하면은 뭐 자원봉사를 가리킵니다. The activity itself. It's volunteer. Yeah, volunteering, right? But a volunteer is someone. Who volunteers? Exactly. 그래서 여기서는 as a volunteer, 자원봉사자로 영어를 가르치고 있다. 뭐 자원봉사로 영어를 가르치고 있다. It's exactly the same thing. 좋아요. 그러면 이제 영어를 가르치고 있기 때문에 새로운 친구를 사귀었다? Maybe is she talking about her students as friends? Probably not. Probably not, right? Yeah. 자, 그러면은 그 다음 문장을 들어볼 텐데 이 부분이 조금 발음이 어려울 수 있어서 클립으로 준비해봤습니다. 함께 보시죠. And to start off, we had 10 weeks of really intense training. And to start off, we had 10 weeks of really intense training. 레이첼 씨가 뭐라고 했나요? Well, she said, and to start off, we had 10 weeks of really intense training. 그렇죠. 네, 이렇게 말했죠. And to start off. 그리고 시작하면서 we had 10 weeks of really intense training. 뭐 일단 단어들로 보자면 start off는 start랑 거의 비슷하긴 해요. Yeah. 네, 시작하다, start off 시작하다. 그리고 이제 intense 하면은 강도 높은 거죠. intense. Intense. 뭐 어떤 방에 들어갔는데 분위기가 intense. 막 사람들이 지금 싸웠어요, 방금 전에. Yeah. 1분 전에 굉장히 큰 소리를 막 Yeah. 내면서 So 싸웠어요. now they're like this. 네, 째려보고 있어요. intense. Intense. 그러면 뒤로 이렇게 뒷걸음질해서 Yeah, you're like, 나와야겠죠. 그리고 트레이닝은 교육 또는 훈련인데 뭐 교육을 하는 곳이라면 교육, 훈련을 하는 곳이라면 훈련이 되겠습니다. 또는 그냥 연습하는 문맥이라면 연습, 교육, 훈련, 연습 다 됩니다. So, what is the difficult part to understand? Well, I think to start off, I think the difficult part is and to start off. 좋아요. Because she said that very, very fast. It 맞아요. almost blends together. She's like, and to start off. Yeah. 그렇죠. 그래서 이제 to start off를
그냥 통째로 기억해 두시면 좋을 것 같은데 무언가를 이제 말을 시작할 때 이야기를 꺼낼 때 아니면 어떤 절차를 설명할 때 when you're talking about some procedures Yep. like how you do certain things like first of all you do that second of all right. 이건데 그 first of all 대신에 to start off Yeah, to start off, you do this, and 그렇죠. then you want to do that. Yeah. Or any list of stuff that you want to make. If someone's like, oh, why do you like Korea? Well, to start off, 그렇죠. I really enjoy the food. So delicious. And then, I like the convenience, like that. 맞아요. 그래서 왜 한국을 좋아하세요?라고 말했을 때 쭉 어떤 이유들을 나열을 할 수 있겠죠. 근데 첫 번째 이유로라고 할 때에도 to start off 이렇게 뭐 절차를 가리키는 것, 순서가 있는 것이 아니어도 Right. 그냥 말할 수 있습니다. 근데 이거를 빨리 말했다는 거죠. 자, 그러면 이번에 두 번째 들려드릴 테니까 잘 들리는지 한번 확인해 보시죠. Let's go. And to start off, we had 10 weeks of really intense training. And to start off, we had 10 weeks of really intense training. 네, 그러면 다음 문장으로 가볼까요? And we were put into rural villages, and the people that were in the village with me, I became really close with. And we were put into rural villages, and the people that were in the village with me, I became really close with. 저는 이 부분을 보면서 굉장히 많이 웃었는데 Yeah. 레이첼 씨도 rural Yeah, she's like villages. rural. That word is so hard for 맞아요. everybody who speaks English. 그러니까요. 그렇다고 rural village를 또 다른 말로 하기에 좀 애매해요. 그냥 그 말밖에 없어요. 그래서 이제 피할 수 없는 단어이긴 한데 rural 해보세요. Rural. rural. I feel like it's the only word that doesn't really feel like English. It English? feels like you're pronouncing a word from another language. So you have to focus. Rural. rural. So a lot of people say rural. 네. Rural. 우리가 위안 삼을 수 있는 거는 이제 영어 모국어 하자들도 rural이라고 하는 이제 시골의 전원의라는 뜻을 가진 rural, R-U-R-A-L 이 발음이 어렵다는 거. 심지어 레이첼 씨는 말을 하다가 다시 말했어요. Yeah. 네, 근데 저는 레이첼 씨가 실수를 해서 웃었다기보다는 저도 처음에 영어 배울 때 이 단어가 진짜 힘들었거든요. rural 어떻게 확실히 Rural? 발음을 할 수 있을까? Yeah. 네. It's difficult for all of us. 네, 천천히 하면 쉬워요. Rural. rural, Rural. rural. 어때요? rural. That was really good. 너무 강조하는 거 But 같나요? usually just rural. rural. We just skip the R. At least in Georgia, where I'm from, in the South, we just say rural. Done. rule? Yeah. You rule? We skip the R a little bit sometimes. Because you just use the context, 다스리다, 통치하다, 규칙 이것을 가리키는 rule처럼 발음이 되는 경향이 있는데 그래서 이제 발음 이야기를 좀 오래 했지만 굉장히 중요한 발음입니다. 우리는 we were put into rural villages 시골 마을에 넣어졌다, 즉 보내졌다라는 말이죠. And the people that were in the village with me 저와 함께 그 village 마을에 있었던 사람, 즉 갔던 사람 I became really close with 그들과 아주 친해졌다라고 했습니다. 그러니까 여기서 말하는 것은 마을에 이미 살고 있던 사람들보다는 함께 갔던 사람을 가리키는 것 같아요. Yeah, definitely the people that, because it said we were put into, so it's the other teachers probably. And does the friend have a name? Yes, she does have a name. Why don't we find out what it is? Let's read the next sentence. And one person in particular named Alyssa. And one person in particular named Alyssa. One person in particular. 특정 인물을 한 명 말하는 거죠. In particular, 구체적으로 뭐 특히 뭐 콕 집어 말하자면 그래서 한 명, 그중 한 명이 있는데 그 친구 이름이 알리사라는 친구입니다. And what about her? We bonded right away because even though she's quite younger than me, she's like 23. We bonded right away because even though she's quite younger than me, she's like 23. 네, 문장이 아직 끝나고는 있지 않지만 Right. we bonded right away. 여기에 오늘 핵심 문장이 들어있죠. Yeah. 우리 바로 bond, 붙었다는 거죠. Yep. 네, bonded right away. 우리는 곧바로 통했다, 친해졌다라는 말입니다. Because 왜냐하면 이제 even though 비록 뭐뭐 하지만 뭐뭐 했기 때문에 구조가 나오겠죠. Because A 때문인데 even though B 하긴 하지만 A 때문에 좀 even though 이 부분이 안에 들어가 있어요. 포함되어 있어요. 그래서 because even though she's quite younger than me 그녀가 저보다 훨씬 젊은 she's like 23 문장이 지금 끊어져 있죠. Right.
훨씬 젊지만 23살 정도 됐어요. 이런 식으로 말을 넣고 있습니다. 그래서 저보다 훨씬 젊은 23살이지만 우리는 곧바로 친해졌어요 라고 했고요. 사실 because에 대한 내용은 아직 안 나오고 있어요. Right. Yeah, we did not hear because what? Yeah, we yet. didn't hear why they bonded, but it's in the next sentence. But the 그렇죠. next sentence is quite difficult to hear. There are some things that could be difficult, so we have to take a look at the video clip once All right, again. Let's do that. She studied the same thing in college as me, international relations. She studied the same thing in college as me, international relations. 여러분 들으시면서 뭐지? 하는 부분이 있다. 제 생각에는 한 두 군데 정도 있었을 것 같은데 뭐라고 말했나요? Okay, so she said, she studied the same thing in college as me, international relations. 그렇죠. 일단 she studied the same thing. 똑같은 것을 공부했다. In Right. college, 대학교에서. 누구랑 똑같은 거? As me. me. The same이 나오고 나면 뒤에 보통 as, As the same something, as. yeah. 그렇죠. 그래서 same과 as는 하나의 약간 세트로 묶여서 나옵니다. 그래서 저와 똑같은 것을 공부했대요. 근데 그것이 무엇인가 하면은 international relations. 국제 관계론 또는 국제 관계학인데 일단 들었을 때 좀 어려울 수 있는 게 college 다음에 바로 as me. College is me. 네. Yeah, she said it very fast. 네. College is me. 그래서 잘못 들으면 colleges, College is me? college is me. Yeah. 네, 그렇게 들을 수도 있겠고 colleges 하면은 이제 대학들이잖아요. Three different colleges, four different colleges. 그게 아니고 college as me인데 Right. as가 약간 조금만 입을 벌리고 바로 붙었죠. college as me. College is me? 그리고 이 과목 이름, 전공 이름도 Yeah. 네. She said international relations. Usually instead of saying international, we usually say international. 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 가끔 저 이 international relation IR라고 줄여서 말하는 경우도 봤는데 맞나요, 이게? IR? Yeah. Some people say IR, IR. like in well, school. I didn't study international relations or anything, All right. so I'm not familiar with that. But Maybe. it possibly could be. A okay. lot of majors, have acronyms. Maybe, maybe not. I'm not sure. 가끔씩 이렇게 줄여서 말을 하는 경우도 있더라고요. 제 그냥 주변 친구들만 그러는 건지 모르겠는데 아무튼 international relations 이 표현만큼은 굉장히 많은 사람들이 알고 있는 표현이에요. 대학교 때 이제 공부하는 것들 중에서 요즘에 특히 흔해지는 전공인 것 같은데 국제관계론을 공부를 했대요. 그래서 더 공통점이 있어서 친해졌나 봐요. Oh, yeah. 자, 그러면 이 부분 다시 들어보겠습니다. She studied the same thing in college as me, international relations. She studied the same thing in college as me, international relations. And let's hear more. Okay. And she also studied Arabic, and like I did, and she studied abroad. And she also studied Arabic, and like I did, and she studied abroad. 네. And she also studied Arabic. 아랍어도 공부를 했대요. 그 친구, 알리사라고 하는 친구가. 근데 재밌는 것은 like I did. 저도 공부를 했습니다라는 말을 이제 이상한 곳에 넣었어요. Yeah. 이상한 곳이라기보다는 예상되지 않는 곳에 넣었는데 Yeah. 보통이라면 이제 she also studied Arabic Like I did, and she studied abroad. 가 되겠지만 이제 뭐 아랍어도 공부했고 and 하고 가려다 보니까 저도 공부했었어요라는 말을 그제서야 생각을 해낸 거죠. 그래서 like I did 이것을 그때 그냥 넣었는데 이렇게 구어체에는 어떤 규칙을 깨고 중간에 삽입하는 경우가 많아요. Yeah. 그렇기 때문에 주의하셔야 되겠고 문맥을 잘 살피시면 지금 살짝 끊겼어도 무슨 이야기인지 알 수 있습니다. Yeah. And she studied abroad. 유학을 했대요. 그래서 유추할 수 있는 것은 레이첼 씨도 유학을 했다라는 이야기가 나오지 않을까 싶어요. 자, 그럼 다음 문장으로 가볼까요? She studied in Jordan, and I studied in Morocco. She studied in Jordan, and I studied in Morocco. 네, 그 친구는 요르단이죠. 요르단에서 공부를 했고 여기서 이제 말하는 것은 유학이라고 번역을 해봤습니다. 요르단에서 유학을 했고 and I studied in Morocco. 모로코에서 유학을 했습니다. 둘 다 이제 아랍어를 공부를 한 거죠. Right. 모로코에서도 아랍어와 프랑스어가 쓰이기 때문에 이제 거기서 둘 다 공부를 한 것 같고요. 자, 그러면 마지막 문장으로 넘어가 보죠. Okay. We still have a lot in common and a lot of similar experiences, and so we got close really quickly during training.
We still have a lot in common and a lot of similar experiences, and so we got close really quickly during training. 네, 문장이 조금은 길어 보이지만 끊어서 보면은 그렇게 어렵지 않습니다. We still have a lot in common. 사실 여기서 still이라는 말이 들어간 이유를 저는 궁금하게 생각을 했어요. 왜 여전히라는 뜻으로 왜 썼을까? Well, maybe she means because training is over now, and even after training, they're still, in contact. Because maybe after training, they had to go to other places in Indonesia. 그럴 수도 있겠네요. 그래서 이제 같이 교육을 받고 아마 다른 섬들로 보내졌을 Right. 것 같은데 그래서 공통점을 아까 이야기를 했었잖아요. 같은 전공을 대학교 때 공부를 했고 둘 다 아랍어로 공부했고 둘 다 아랍어가 쓰이는 곳에서 이제 유학을 했고 그리고 이제 그 이외에도 we still have a lot in common. 공통점이 많고 그다음에 a lot of similar experiences. 비슷한 경험들이 많다고 해요. Yeah. 또 여기서 나열하지 않았던 다른 경험들에 대한 이야기를 나눴겠죠. And we got close really quickly during training. 우리는 during training 교육을 받는 동안 really quickly 아주 빠르게 we got close 가까워졌다라는 말입니다. 여기서 뭐 사소한 거지만 짚고 넘어가자면 그 CLOSE 어떻게 읽죠? CLOSE? Yes, Close. 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 여기서는 가까워진, 뭐 가까운이라는 뜻이기 때문에 close이고요. When you use it as a verb, the pronunciation is Close. 그렇죠. Close. 문을 닫다. Close. 스펠링 똑같아요. 그렇지만 그때는 마지막 발음이 z죠. z. Yeah. Z 발음이에요. Close. Close. 어허. 다시 한번 가까운 Close. 그리고 닫다. Close. 네. 그렇다면 문에 가게 같은 데 가면은 open이 있고 Oh, yeah. 뒤에 close. Closed. 그렇죠. Closed. 네. 가끔씩 보면은 이제 오픈 뒤에 close가 있는 경우가 있어요. 그거는 틀린 표현이죠. Right. 이쪽에는 문 열었음, 뒤에는 가까움. 말이 안 되는 거죠. Yeah, it has to be closed. closed, B까지 붙어야만 With the D. 올바른 표현이 되겠습니다. 그래서 오픈의 반대말로 closed이고요. 발음도 closed가 아니고 closed입니다. 그리고 여기서는 가까워졌다니까 close. That's right. All right, so we are very close to the end of the show. Yes, we are very close, but before we get to the end, before we move on, we have to take a look at the clip 2 more times. The first time with English subtitles and the second time without. Rachel 씨, 다시 나와주세요. I recently made a lot of new friends because I moved to a new country and I am teaching English here as a volunteer. And to start off, we had 10 weeks of really intense training, and we were put into rural villages. And the people that were in the village with me, I became really close with. And one person in particular named Alyssa, we bonded right away because even though she's quite younger than me, she's like 23, she studied the same thing in college as me, international relations, and she also studied Arabic, and like I did, and she studied abroad. She studied in Jordan, and I studied in Morocco. We still had a lot in common, a lot of similar experiences, and so we got close really quickly during training. I recently made a lot of new friends because I moved to a new country and I am teaching English here as a volunteer. And to start off, we had 10 weeks of really intense training, and we were put into rural villages. And the people that were in the village with me, I became really close with. And one person in particular named Alyssa, we bonded right away because even though she's quite younger than me, she's like 23, she studied the same thing in college as me, international relations, and she also studied Arabic, and like I did, and she studied abroad. She studied in Jordan, and I studied in Morocco. We still had a lot in common, a lot of similar experiences, and so we got close really quickly during training. 네, 여러분 이번에는요 친구와 친해지는 것에 관련된 재미있는 표현 배우러 가보겠습니다. Okay, it's time for Street Smart.